Yeah. Shish. Yeah. Ohoro wanyu. Welcome back to yet another episode of the unboxing. Nafanya hivyo kwa sababu sasa hapa hakuna box. So I'd rather say the unpackaging of the hot melt glue gun. Hii niliget tu tao. Niliambia kuna utu tu sites unaingia tu online una Google. Unapata watu ni wengi wanauza, nikatafuta. And then what is funny, utapata like it's the same gun but the prices are different. Kuna mtu alikuwa anauza 1000, kuna mtu anauza 15, kuna mtu alikuwa anauza punch. So mimi nilichukua msi wa punch. But kuna place nilishow you after niliget, my friend is like, hizo nilizionanga sijui wapi 300. So at first my dilemma was ninunue hiyo do alafu ikuje iwe ni zile guns zinaharibika tu haraka haraka ovyo ovyo. But imagine so far iko sawa. So kenye ili happen ilikuja ikiwa hivi. Gun yenyewe haikuwa na glue stick. Now understand, when you're using this thing hawezi ati after you're done you pull out the glue gun, the glue stick ndio utumie. No, you'll be spoiling it. So it has to stay here. The next time you're using it ndio utasha tu ianze kumelt hadi ishe ndio uweke ingine. So this came with the gun and this travel adapter kalikuja kuzia venye hii cable yake inakaa, power cable yake inakaa. So of course when you get the glue gun you can't just have the gun ati now sasa niko na tool venye niko na ya kukata mbao, so I'll have to buy mbao. Hii lazima utabuy glue sticks. So pia glue sticks nikaangalia watu kila mtu alikuwa anauza 50 bob. The cheapest person was 50 bob, but then now this guy who I got this anaziza 20 bob. I was like, fam, mbona unauza 20 bob? Kweli ni fake? So I decided let me buy kiasi and test. Then I started thinking again. There are times I have bought something, like someday I bought a study lamp. It was really good. Na hiyo time offer ilikuwa 50. I bought it and then nikaanza kuregret. Ilifika then nikaanza kusema mbona singebuy nyingi. Sasa hii zimehaikiwa bei. I think some people are just taking advantage of corona, like the price is like 3 times whatever I bought the lamp. So for the sticks I decided mwingi nitafuta hivyo. After kufanya hivyo na hiyo story hiyo lamp, nikaamua glue sticks ndio mimi najazana nazo. Ndio hizo. So hadi akaniweka kwa bahasha na akaandika jina langu ndio ifike, na akaandika hadi namba isipote. Huyu ni mtu mzuri. So imagine that's it. And it came with also this kakiria, this kachuma, which I've never even chucked here. It's supposed to be put where again. It came with this. So ilikuwa, I think by the time ilikuwa imekuja ilikuwa imeshikilia hii cable clip mahali. So imagine that's it. So this is very necessary from normal glue. I find this glue better than using super glue ama conta. I think the different types of glue zinasaidia ama they serve different purposes. So it's just knowing what will work for a certain project that you're doing. But this can shikanisha everything. Metal, wood, what else? Bacha tuangalia hapa. Jana kudisha hii kwa sababu situmiangi application. Wood, plastics, foam ndio hii imetengeneza hizi panels, but sikutumia hapa, nilitumia conta. What else? Fabrics, nizishikanisha fabric, paper, cardboard na pia ceramics. Imagine kakikombe kamevunjika quick, maybe ni handle imevunjika, unaweka hiyo glue, unaweka glue. That's it for today's video on the hot melt glue gun.